Weka mipaka ya kitofauti. And the authority puts different ile level ulikuwa, maybe the level that you are in, baada ya mipaka kuadhirika, after the boundaries are affected, maybe ulionekana ulipatikana watu walikuona kwa urahisi, maybe people were looking at you like, na baada ya mipaka kuadhirika, but after the boundaries are affected, hautaonekana kwa urahisi. you are not going to be taken lightly. Na nuanda Mungu ananiongoza siku ya leo, that is why the Lord is leading me today, tukaweze kuadhiri mipaka, so that you may affect the boundaries, na mipaka ya maisha yako ikaweze kuadhiriwa, the boundaries in your life na be kwa affected. sababu yako, Because it's not a human who is affecting your Muumba boundaries, wako anaenda kuadhiri mipaka yako, your maker is going to affect your boundaries, ili kile ambacho kikuletea raha, so that what is not kile pleasing to you, ambapo kinakushusha, that which is demeaning you, kikaweze kutolewa mahali kiko, may be removed from where it is, na kikawekwa mahali ambapo kinafaa. and be put in the right place. Hajalishi ni mipaka ya kifamilia, It doesn't matter whether it's family boundaries, manake familia zikawekewa mipaka because families have got boundaries, ya kwamba kuna level ambao hawatapita, there are levels that they can go na kwa beyond, sababu wamewekewa mipaka ya ile level wamo, and because they have boundaries of the certain level, watawaliwa na utawala wa ile mipaka ambao wamo ndani yake. they are ruled by the authority of that boundary. Ambia mwenzako mipaka itaadhirika. Tell your neighbor the boundaries are going to be affected. Mwambie be ready, mipaka ikiadhirika, Be ready when the boundaries are being affected, kutakuwa na mabadiliko. there is going to be a change. Mwambie mipaka itaenda kuadhiriwa. The boundaries are going to be affected. Kuna tawala zingine katika familia zenu na maisha yenu, There are some authority in your families, zinaenda kuadhiriwa siku ya that are leo. going to be affected today. Ni kwa sababu mpaka inapoadhiriwa, Because when the boundaries are affected, ina affect maisha ya mwanadamu. it affects the lives of a human Na being. kwa hivyo nipe nafasi siku ya leo na uniruhusu Therefore give me a chance and allow me, Mungu akaweza kupenya katika maisha so yako, that the Lord may penetrate your akaadhiri life mipaka maybe umewekewa na mababu, and affect the boundaries, maybe maybe it's a generational boundaries, maybe they are generational boundaries, zikaweze kuadhirika siku ya so leo, that they may be affected na today, ili makusudi na malengo ya Bwana. so that the purposes of God, Manake kuna level hautafika because there's a level that you cannot attain unless mipaka iadhiriwe. unless the boundaries are affected, Manake umewekewa mipaka na sheria because there are some boundaries ya and rules kwamba haufai kufika mahali fulani, that you are not supposed to go beyond ya a certain kwamba point, hauwezi ukatamba kiwango fulani, that you cannot na progress beyond a certain inapoenda point, kuadhirika siku ya and leo, when you affect them today, mahali ambapo haungefika mpendo where utafika. you could not have reached, you reach. Ikiadhirika siku ya When the leo, boundaries are affected today, kuna kile ambacho haungeona utaona. there is that which you could not have seen that you will see. Unapoenda keti, mwambie mwenzako kuruhusu mipaka ikaadhiriwe siku ya As you leo. sit down, tell your neighbor, Mwambie allow your ruhusu boundaries to be mipaka affected. ikaadhirike siku ya Allow leo. the boundaries to be affected Mwambie today. iruhusu unapochukua mahali pako uketi, Tell them to allow the boundaries to be tukaweze affected, kubarikiwa kwa so pamoja. that we may be blessed together. Kitabu cha Kutoka The book of Exodus ni kitabu ambacho kinapeana historia ndefu sana, is a book with a very long history, na kitabu cha Exodus kinatupatia picha hata ya kanisa. and the book of Exodus gives us Ni a picture kitabu of the church. ambacho ni mwandishi ni Musa, When we look at na Moses, sana sana yeye ndiye mwadhiriwa wa ama ndiye karakta wa ile kitabu sana. and Moses is the main character in Yeye that book. ndiye mwandishi wa kile kitabu, He is the author of the book. na ndiye ametajwa, Many times manake in that ulikuwa ni wakati wake And he may glorify himself na in the Biblia hardness of the heart. inasema And the Bible says, wakati ambapo Musa alipokuwa pale when Moses was there, pamoja na ndugu yake Haruni, together with his brother Aaron, walimwendea Farao na wakamwambia achilia watu hawa, they went to Pharaoh and told him, na "Release watu my ambao people." waliishi pale for 4 generations And the people who had lived there for 4 generations, hawakuwa na maono ya kwamba siku moja they had no vision that one day kukaa pale kutafika mwisho, that they are living there would come to an maisha end. yao ya utumwa itafika mwisho. Their life of captivity would come Na to an Biblia end. inasema kwamba kwa hakika maisha ya utumwa ikafika mwisho, And the Bible says that surely the life na of Biblia captivity came to inasema an end. kwamba kukawa na matukio mengi sana And pale, there are very many occurrences in that place. miujiza 9 ikafanyika 9 miracles were done ili there, Farao akaweza so kujua that Pharaoh might know ya kwamba yampasa achilie watu hawa. that he was supposed to let his people Na go. baadaye Farao akasalimu amri. And finally Pharaoh had to give Mlango wa up. 12 kuendelea akasalimu amri. Chapter 12 onwards he gave up. Chapter 12 kuendelea Chapter 12 onwards akasalimu amri achilie watu hawa waende kwa mkamuabudu Mungu wao. he surrendered and let the people go and worship their God. Malipokuwa mahali pale When they were there, alipoachilia wale watu, when he let the people go, Biblia inasema kwamba baada ya mambo makubwa the kufanyika, Bible says that after great things had happened, baada ya vifo vya wazaliwa wa
kwanza. After the death of the firstborn, Na Farao akamuita Musa na Haruni akamwambia, Pharaoh called Moses and na Aaron told them, mnapoondoka nami muniombee. as you are departing, pray for me. Biblia inasema The Bible says, kwa hakika waliondoka. surely they departed. Chapter number 14 washaondoka, In chapter 14 they have already departed, wakielekea katika nchi ya ahadi. and they were heading to the promised land. Biblia inasema ya kwamba And the Bible says, walipoondoka mahali when pale, they departed from that place, Mungu alifanya moyo wa Farao uendelee kuwa the mgumu Lord hardened the heart of Pharaoh ili akaweze so kujitukuza. that he may glorify Na himself. maandiko yanasema And the Bible says, ati wakati ambapo ataondoka, ataona wale watu wameweka hema zao Pharaoh will see that the people have nasi wanakwenda, and he would think that these people don't know where nikana they're going. kwamba wamechanganyikiwa. It's as if they are confused. Nataka nikwambie, wakati Mungu ako katika harakati ya kukutoa sehemu moja hadi When nyingine, God is in the process of taking from place to mwanadamu another,